So in this session we will be discussing the phenomenon of paramagnetism using the canonical ensemble method. So as you know, the phenomenon of paramagnetism is something like when you apply an external magnetic field, say in this direction, the each and every dipole inside the material will experience a torque in the direction of the externally applied magnetic field, and they then ally in the same direction as that of the external magnetic field. So in somewhat it get magnetized. So finally they get magnetized. Suppose there is no other tendency uh, which obstructs this phenomenon, then the paramagnetic substance would completely get magnetized. But there is a trouble here. The trouble is that when there is some temperature is there, suppose you have a T temperature, then there would be kind of thermal agitations. This thermal agitation would resist the complete magnetization of the material. So, say if you are magnetizing the material at 0 Kelvin, then what would happen? You can completely magnetize the material entirely. Now, suppose you are magnetizing the same material at a very high temperature, suppose say 1000 Kelvin, then it would be very difficult for you to magnetize because the thermal agitation would be so high. So what happens in the intermediate temperature? That's what we are looking into. Now suppose you have a material, whatever it be, a paramagnetic material. So suppose you have n dipoles inside that material. Okay, you know what is magnetic dipole. So you have n dipoles inside that material, let us say, and you are applying an external magnetic field, let us say H. This is the magnetizing field, and each of the magnetic dipole is having a magnetic moment, say mu. Okay. So in the presence of the external magnetic field H, the dipoles will experience a torque tending them to align in the direction of the external magnetic field. Now what kind of energy is associated with this? It's purely potential in the form, because the magnetic dipoles are not at all moving. They keep at the same space. So that's why the magnetic dipoles will align in the same direction. There is no kinetic kind of energy. So only potential energy will be there. So you have studied in the 5th or 4th semester undergraduate course that suppose you are applying an electric field to an electric dipole, then the energy associated would be something like U is equal to minus P dot E, where small p maybe. P dot E, that is dipole moment multiplied by the external magnetic field. Similarly, in magnetostatics, you might have studied the energy associated with this is simply mu dot H. Mu dot H. That is minus mu H cos theta, where theta is the angle between the applied magnetic field and the direction of the magnetic dipole. Clear? So since you have only one kind of energy, that is, there is no kinetic energy, you can say that the total energy is potential energy, and you can write E as, which is equal to minus sigma I is equal to 1 to n mu dot H. Clear? That is sigma. Okay, since mu and H are constants, you can take them out. So it is simply mu H. Okay, minus is there, minus mu H sigma I is equal to 1 to n cos
theta I. Okay, so that's it. Now we can say, so what is the next step? So in any problem in canonical ensemble, where we start from is finding out the total energy. If the system is a conservative one, then we start from the total energy. Then once you know the total energy, then the next step is apply it into partition function. So we know the partition function, the expression for generally the expression for partition function is Qn of beta is given by, what is that, sigma, let us say sigma e raised to minus beta h, where h is this quantity. So minus minus get cancels. So beta mu h sigma I is equal to 1 to n cos theta I. Now what is this sigma? This sigma is simply like all possible orientations of the theta. Okay, I will come to that later on. Okay, maybe we can start it here itself. So okay, before that, so when I expand this, what it happens? It's simply sigma theta. Okay, that I will explain. E raised to beta mu h, then cos theta 1 plus cos theta 2 plus, so this is going to be the product of all this. Alright, so I can now write this is pi is equal to 1 to pi I is equal to 1 to n sigma theta, okay, e raised to beta mu h cos theta. Let us see. Now this is what I have put in the square bracket is a single term for a single dipole. Let us say, let us assume you have a dipole here. So this dipole can exist in any orientation possible. നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ഒരു ensemble എടുക്കുന്ന സമയത്ത് it may be aligned in this way, in another orientation. In another orientation it would be something like okay, in some orientation it's like this, maybe like this, in another orientation it's like this, so it could be like this, so it could be in any possible orientation. A single magnetic dipole itself can be in any possible orientation. So now what we are going to do is summing up all the possible orientations. Clear? So that's what we are doing. So now അങ്ങനെ ഓരോ ഡൈപ്പോളിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏത് അലൈൻമെൻറ്റിലും പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേംസിൻ്റെ n ടേംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഫൈനലി. ക്ലിയർ? So now if you consider, you can say Qn of beta is equal to simply Q1 of beta all raised to n. That's usual. Okay, as you know. Now Q1 of beta is this. Q1 of beta is in the square bracket. Clear? So let's say Q1 of beta is simply sigma theta e raised to beta mu h cos theta. Now the magnetization in the z direction. What is the z direction? Usually you may know it from the quantum mechanics that the z direction is usually taken as the direction in which the external magnetic field is applied. Whatever direction you apply the external magnetic field, that direction is usually called the z direction. That is a reference direction. So the magnetization, capital M, the magnetization, how much it got magnetized. So the magnetization in the z direction is usually n multiplied by the expectation value of mu cos theta. Okay, cos theta. Okay, mu cos theta എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എന്താണ്?
Cos theta component would be in the direction of z component. So mu in the cos components in the expectation values. Okay, so these are simple. Now let us check. So now for the time being, so we need to know what is the expectation value of cos theta. Obviously, we know that what is the expectation value of cos theta? It's simply theta mu cos theta e raised to beta mu h cos theta divided by sigma theta e raised to beta mu h cos theta. You know that because the expectation value of anything, for example, expectation value of f, some function, is simply sigma f e raised to beta h divided by sigma e raised to beta h. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ എച്ചും ഹാമിൽട്ടോണിയനും ഒന്നും തമ്മിൽ വേർതിരിഞ്ഞ് പോകരുത്. ദിസ് എച്ച് ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് നേരത്തെ ഇ റേസ് ടു ബീറ്റ മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എച്ച് എന്തായിരുന്നു? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. ആ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു എച്ച് ഉണ്ട്, ആ എച്ചാണ്. ഈ രണ്ട് എച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, so usually any expectation value, for example expectation value of f is usually sigma f e raised to minus beta h divided by sigma e raised to minus beta h. So that is it here. Okay, now this is something very interesting. Now let us say what is dou by dou h of let us say e raised to beta mu h cos theta. Dou by dou h of dou by dou h of e raised to beta mu h cos theta is simply e raised to beta mu h cos theta. All right. Okay, maybe that is troubling here. Okay, ln sigma, what is q? Maybe we need അത് ചെയ്താൽ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ e raised to okay, let us say sigma, put as sigma theta is also here. Okay, so let us say you have a sigma here. Okay, so that is ln q. That is what I can do. Let me check. Okay, I'll start from here, so I don't think it's going to work. Okay, so mz is equal to n sigma theta mu cos theta e raised to beta mu h cos theta divided by sigma theta e raised to beta mu h cos theta. All right. Now what I am going to do is here let us say something is wrong. No, yeah, that's the problem. Okay, so let us say dou by dou h of ln q എന്താണ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ സിഗ്മയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, so that is better. ln q, what is that? Dou by dou h of ln q. We know q is this, q1 is, I mean ln q1. Okay, ln of q1. So q1 is that. So ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, ഇതിൻ്റെ ഐ മീൻ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, q1 is equal to sigma theta e raised to beta mu h cos theta. So ln of that, so dou by dou h of ln of sigma theta e raised to beta mu h cos theta. Okay, so simply the first step is ln ആണ്, so that would be simply
e raised to beta mu h cos theta. Now taking the derivative with respect to h, so that is e raised to beta mu h cos theta. So our derivation is with respect to h, so what you get is beta mu h, beta mu cos theta, and every h you have theta, so that is sigma theta. Okay, so that means sigma theta beta mu cos theta e raised to beta mu h cos theta divided by sigma theta e raised to beta mu h cos theta. Now if you compare this to the mz, I mean apart from n, what is this? Only thing is that you have a additional beta here, like additional beta within. Okay, so this is the only trouble. So now I can write mz is equal to simply n by beta dou by dou h of what was that, ln q, I mean q1 of beta, yeah, ln q1 of beta. So this is the first step we should bear in mind. Okay, now we go to the classical picture. I mean this is fundamental for everything. Okay, so this we have derived. This is true for both CM, classical mechanics, and quantum. Okay, we will be using the same result. Now let us go to the classical picture. Let us go to green, which is classical. So classical picture, let us say classical. Okay, so unlike the quantum mechanical picture, in classical picture what is that? You have a continuous system. The dipole can align in any possible direction. Okay, maybe it can direct into the paper, I mean into the sheet which we are writing, or from outside out to the picture. I mean it can be in any direction, so it's a continuous variation. So what that's in that case, the q1 of beta, now I can write, you have to consider the solid angle, because that is how it works, na? Okay, so that solid angle has to be considered. So in that case it is simply 0 to 2 pi, 0 to pi e raised to beta mu h cos theta, and what is that, d ohm എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ടല്ലേ, സോളിഡ് ആംഗിളിനെ d ohm എന്നാണ് എഴുതാറ്, which is simply I think it's simply sin theta d theta d phi. Am I right? Okay, so it's simply sin theta d theta d phi. So the d phi changes from 0 to 2 pi. It can orient in any direction. Now the theta changes from plus to minus, e direction, ഇത്രയും സാധനത്തിന്. Okay, so if you consider both, the d phi can be straightforward integration. So it's simply 2 pi, then integral 0 to pi e raised to beta mu h cos theta sin theta d theta. Now you have to integrate this, alright. So how to integrate this? So we can now write beta mu h cos theta is equal to, let us say, x. So now minus beta mu h sin theta d theta is equal to dx. Now if theta is equal to 0, then x is equal to what? Theta is equal to 0 ആകുമ്പോൾ cos 0 1, x is equal to beta mu h. When theta is equal to pi, that means minus 1, cos theta is equal to minus 1, so x is equal to minus beta mu h. So the integration turns from, okay, now the integration is 2 pi, integral turns from beta
mu h to minus beta mu h, right? E raised to x dx. Okay, dx is in the what? Dx sin theta d theta is dx divided by minus beta mu h. Okay, that's it. So the minus beta mu h can be taken out. So minus 2 pi divided by beta mu h integral beta mu h to minus beta mu h ex dx. So ex dx is straightforward. So that is minus 2 pi by beta mu h e raised to x beta mu h minus beta mu h. Okay, so that is minus 2 pi by beta mu h e raised to minus beta mu h minus e raised to beta mu h. Apply the limits. So I am taking the minus outside. It's simply 2 pi by beta mu h e raised to beta mu h minus e raised to minus beta mu h. What is this? What is this quantity in the square bracket? It's simply 2 sine h beta mu h. So now it becomes 4 pi sine h beta mu h divided by beta mu h. That is the q1 of beta. So we got the q1 of beta now. That's very straightforward. Am I right? Now what's our aim? We have to find out the mz. What is mz? Magnetization. How much it got the material got magnetized in the z direction, and that is simply n by beta dou by dou h of ln ln q1 ln q1 ln q1 of beta. So that is n by beta dou by dou h of ln q1. ln q1 is ln 4 pi by beta mu h plus ln sin h beta mu h. Simple. Now that is n by beta. Okay, so taking the derivatives. Okay, the derivative ln ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തലതിരിച്ചിടണം അല്ലേ? ബീറ്റ മ്യൂ എച്ച് 1 by something. Okay, beta mu h by 4 pi. Okay, ഇനി 1 by h ഇവിടെ ഉണ്ട്. So that is minus 4 pi by beta mu h square. Okay, plus ln sin h beta mu h cos h beta mu h, the derivative of sin h, and the constant is beta mu. Good. Now that is n by beta mu cos by sin, it's simply cot h beta mu h minus 1 by h. Taking the beta inside, it is simply, and mu outside, let us say n mu, beta get cancelled, that is cot h beta mu h minus beta inside and mu outside. So that is beta. This is the final result. So this is this is m set for classical. So this is how much the paramagnetic material got magnetized. Now this quantity in the bracket, let us say, suppose this is x, then that is n mu cot
hx minus 1 by x. Right? So this quantity is usually called Langevin of x. Okay. So now this is n mu L of beta mu h. Okay, instead of x it's beta mu h. So Langevin, it's called Langevin. So now consider the unit volume of the paramagnetic material. So how much this unit volume got magnetized? Let us say that is m0. Okay, and suppose the unit volume has n0 dipoles in it. Okay, so that multiplied by the expectation value of mu z. Okay, so that is usually mu L of beta mu h. Okay, so this is മനസ്സിലായില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിന് എടുത്തു. ഓക്കെ, നൗ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. നൗ ദിസ് ഈസ് കോട്ട് എച്ച് എക്സ് മൈനസ് 1 by x ആണ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം കോട്ട് എച്ച് എക്സിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ട് എച്ച് എക്സ് വെൻ എക്സ്പാൻഡഡ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് 1 by x പ്ലസ് എക്സ് ബൈ 3. നമ്മൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി, മൊത്തം ഒന്നും ഓർക്ക് കണക്കില്ല ആണ്. ഇന്നുണ്ട് അടുത്ത ടേം എന്നുണ്ട് മൈനസ് 1 by x ഉണ്ട് അല്ലേ. ലങ്കേവിയനിൽ മൈനസ് 1 by x ഉണ്ട്. സോ മൈനസ് 1 by x. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഫസ്റ്റത്തെ ടേമും ലാസ്റ്റത്തെ ടേമും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി സംതിങ് ലൈക്ക് എക്സ് ബൈ 3. So usually the Langevin function, Langevin of x can be approximated to x by 3. Okay, so x by 3. So m0 can now write n0 mu x by 3. X, what is x? Beta mu h by 3. Good, beta mu. So that is n0 mu square beta h by 3. Now we know that m0 is proportional to what? How much magnetized, that is m0, which is proportional to how much field we apply. And that proportionality constant has a certain name that you have studied in the 5th semester, and that name is susceptibility. So m0 is now is equal to chi. Okay, chi electric susceptibility and magnetic susceptibility. Okay, so this magnetic susceptibility multiplied by the magnetizing field. Simple. Now you compare the left side of both the equation, these two equations. Okay, so now what is that? Chi. Okay, what I can write now? I can write chi is equal to n0 mu square by kt 3 kt. n0 mu square by 3 kt. Clear? n0 mu square by 3 kt. Now this is all constants, but I have written, I mean encircled are constant. n0, the number of particles in, I mean number of dipoles, magnetic dipoles in the material per unit volume is a constant for each and every material. Or a material അനുസരിച്ചിട്ട് unit number, number of dipoles per unit volume is a constant. Now mu, the dipole moment of each dipole is also a constant. It depends upon the material. Now k is also a constant. So all these are constants, and this is c by t, and this c is called Curie's constant. Curie's constant. So the susceptibility is inversely proportional to t, and the proportionality constant is called c Curie's constant, which is equal to n0 mu square by 3k. Good. So that's called so that is the classical picture of our paramagnetism. Now let's move on to the quantum mechanical picture. Quantum mechanical picture. So you might have studied the magnetization in quantum mechanics, the angular momentum and all. Okay, so
So we know the magnetic moment mu square is equal to g square mu beta square, am I right? J into j plus 1, which you have studied, where g is the Lende g factor or something like that. Okay, Lende g factor. Mu b is the Bohr magneton EH cross by 2mc. ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So this you might have derived. So what does this mean? It simply means that unlike the classical picture, you cannot have any orientation. നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പോലെ എല്ലാ ഓറിയൻറ്റേഷനും പറ്റില്ല. Here it is constrained by what you call the space quantization. So you might have studied only certain directions are possible. Okay, ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? So certain orientations are possible for the, only these are allowed as far as the quantum mechanical picture is concerned. So the dipole moment mu in the z, the z component, mu z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mu cos theta. Okay, z component is usually given as mu z is equal to g mu b. ഈ മ്യൂ ബീറ്റ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മറ്റേ ബീറ്റുമായിട്ട് കരുതരുത്, 1/kT അല്ല. ദിസ് ഈസ് മ്യൂ ബി എന്നുള്ളത് ഒറ്റ സാധനമാണ്, മ്യൂ ബീറ്റ എന്നുള്ളത് ഒറ്റതാണ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ. ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ആൻഡ് എം ജെ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എം ജെ? എം ജെ ഈസ് magnetic quantum number, and it turns from minus j to plus j. How many values? 2j plus 1 values. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, 2j plus 1, രണ്ടെണ്ണം താഴെ രണ്ടെണ്ണം മുകളിൽ ഒരെണ്ണം 0 ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എം ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ ടു പ്ലസ് ജെ. ദാറ്റ് ഈസ് എ പോസിബിൾ വാല്യൂ. സോ ദിസ് ഈസ്, അപ്പോൾ മ്യൂ കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? ഇനി ദൈവം എഴുതണം. റൈറ്റ്, മ്യൂ സെഡ് കമ്പോണൻറ്റ്. സോ Q1 ഓഫ് ബീറ്റ നൗ ടേൺസ് ടു ബി സിഗ്മ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഗ്മ വന്നത്? സിഗ്മ വരാൻ കാരണം എന്താണ്? നേരത്തേതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, സോളിഡ് ആംഗിൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇവിടെ സോളിഡ് ആംഗിൾ അല്ല, ഇവിടെ എന്താണ്? സെർട്ടൈൻ, അതായത് 2j plus 1 വാല്യൂസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ. അപ്പോൾ ആ 2j plus 1 എണ്ണത്തിനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ. സോ എം ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ ടു പ്ലസ് ജെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച്. മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച്, എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു minus mu dot h. So mu h cos theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mu z ആണ്, mu cos theta. So when you finally write it, it would be something like beta mu എന്താണ്? mu cos theta. ഓക്കെ, ബീറ്റ എച്ച് mu cos theta എന്താണ്? ബീറ്റ എച്ച് cos theta അല്ലേ വരിക? മ്യൂ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ സെഡ് ആണ്. മ്യൂ സെഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് ഇസ് ജി മ്യൂ ബി എം ജെ. ക്ലിയർ? ഗുഡ്. നൗ ഞാനിതിനെ കുറച്ചുകൂടി എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാണ്. എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ ടു പ്ലസ് ജെ ഇ റേസ് ടു എം ജെ. ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാണ് എം ജെ ബീറ്റ ജി മ്യൂ ബീറ്റ എച്ച്, ഇങ്ങനെ എഴുതാണ്. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നൗ ഈ ബീറ്റ ജി മ്യൂ ബി എച്ച്, ഓക്കെ, ഇത്രയും എണ്ണത്തിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ജെയിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ലെറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ജി മ്യൂ ബി എച്ച് ജെ. ഓക്കെ, എച്ച് ജെ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം. സോ ഇത് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സിഗ്മ. ഓക്കെ, നോ എക്സ്പാൻഷൻ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ സിഗ്മയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്താ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമാതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിഗ്മ എം ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ പ്ലസ് ജെ ഇ റേസ് ടു എം ജെ. ഇതെന്താണ്? എക്സ്, പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ജെയുടെ കൂടുതലുണ്ട് എക്സിൽ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? താഴെ ഒരു ജെ ഉണ്ട്. ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ കിട്ടിയത് സാധനം. ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ജെയുടെ വാല്യൂസായിട്ട് ഇതിനകത്ത്
അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എം ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സിമ്പിൾ പ്ലസ് അടുത്ത ടൈം എന്താണ്? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ പ്ലസ് വൺ. എം ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ, എക്സ് ബൈ ജെ പ്ലസ് അടുത്തെന്താണ്? മൈനസ് ജെ പ്ലസ് ടു എക്സ് ബൈ ജെ. അങ്ങനെ പോയി സീറോയും കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഇ റേസ് ടു പറയൂ ജെ എക്സ് ബൈ ജെ. സോ ജെ ആൻഡ് ജെ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ, ഇ റേസ് ടു എക്സ്. സോ ഇത്രയും ഈ എത്ര ടേം ഉണ്ടാവും? ഇങ്ങനത്തെ എത്ര ടേം ഉണ്ടാവും? 2j പ്ലസ് 1 ടേംസ്. ക്ലിയർ? സോ ദീസ് ആർ ദ ടേംസ്. നൗ ദിസ് ഈസ് എ ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലേ? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതാണ്, സെക്കൻഡ് ടൈം ഇതാണ്, തേർഡ് ടൈം ഇതാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ കോമൺ മൾട്ടിപ്ലയർ? ഇഫ് യു ചെക്ക് ഇറ്റ്, ഇതിന് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ ജെ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? നല്ലത്. എക്സ് പുറത്തെടുത്താൽ പറ്റുമോ അല്ലേ? മൈനസ് എക്സ് ഇതല്ലേ, നോക്കൂ, മൈനസ് ജെ ബൈ ജെ മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? എക്സ് ബൈ ജെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലല്ലേ ഈ ടോട്ടൽ സാധനം കിട്ടുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഇനി ഇതിനെ ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, തേർഡ് ടേം കിട്ടും. സോ യൂഷ്വലി ദ ഫസ്റ്റ് ടേം വിച്ച് ഈസ് represented as a is e raised to minus x. The common multiplier is e raised to x by j. And how many terms? N. Number of terms is 2j plus 1. So the s is, the summation is usually given as a into r raised to n minus 1 divided by r minus 1. That is a definite angle. This is it. Right? Infinite allata definite number of summation angle a into r raised to n divided by minus 1 divided by r minus 1. So what is that? That is q1 of beta which is equal to a എന്താണ്? e raised to minus x. Okay, good. r raised to n, r എന്താണ്? r e raised to x by j. n എന്താണ്? raised to n, n എന്താണ്? into 2j plus 1 minus 1 divided by r e raised to x by j minus 1. Now from this, I mean the first term in the bracket, I am taking half of it outside. Okay, I mean power in the half of it outside. Okay, so e raised to minus x, what is it? r raised to e raised to, okay, e raised to x 2j plus 1 divided by 2j, half of it. Okay, good. So that is e raised to half എടുത്താൽ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും? ബാക്കി ഹാഫ് ഉണ്ടാവും. 2j plus 1 by 2j. Clear? Good. Minus ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ 1 by ഉണ്ടാവും. So it is simply e raised to minus x 2j plus 1 by 2j. എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നും താഴെ നിന്നും ഹാഫ് എടുക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ 2j, ഇ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ 2j മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ബൈ 2j. ഓക്കെ, ഗുഡ്. Now you consider these two terms. Okay, so first of all you consider this term e raised to minus x, e raised to x 2j by 2j. 2j by 2j എന്താണ്? പോയി. So e raised to x ഉം e raised to minus x ഉം ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. So what remains is e raised to x into 1 by 2j, e raised to x into 1 by 2j. So the entire terms get cancelled. So what remains is simply e raised to, okay, this is what? നോക്കൂ, ഇതെന്താണ്? 2 2 ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി സൈൻ അല്ലേ, സൈൻ എക്സ് 2j plus 1, sorry, sin h 2x 2j plus 1 by 2j, right, divided by sin h x by 2j.
Good. So that is q1 of beta. Correct അല്ലേ? തെറ്റൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. Okay. Now what is mz? Magnetization in the z direction is simply നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് n by beta dou by dou h of ln q1 of beta. So let us put that n by beta dou by dou h of ln. Okay. So ln sin hx 2j plus 1 by 2j minus ln sin h x by 2j. Clear? Good. So dou by dou h എടുത്ത് നോക്കാം. n by beta. Okay. Simply എന്തായി താഴേക്ക് പോകും. sin h 2j plus 1 by 2j x cos hx 2j plus 1 by 2j. Oh, here is a problem. I didn't expect it. X എന്തായിരുന്നു? I have to check the x. X was something like നമുക്ക് എക്സിനെ എഴുതണം, മാറ്റി എഴുതണം അല്ലേ? എന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻസിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എക്സ് വാസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ബീറ്റ ജി മ്യൂ ബി എച്ച് ജെ, അതായിരുന്നു എച്ച് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് പുറത്തുണ്ടാവും? ബീറ്റ ആദ്യം പറയില്ല. ഓക്കെ. സോ സിംപ്ലി ഇതിനെ മാറ്റി ഒന്നും കൂടി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട്. എൻ ബൈ ബീറ്റ ഡോ ബൈ ഡോ എച്ച്. ഓക്കെ. എൽ എൻ ഓഫ് സൈൻ എച്ച് എക്സ് and then okay 2j plus 1 by 2j x. X is simply beta g mu b h j minus ln sin h beta g mu b h j by 2j. Good. അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ, കാരണം വലിയൊരു ടേമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ എൻ ബൈ ബീറ്റ ഡോ ബൈ ഡോ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി സൈൻ എച്ച് ബീറ്റ ജി മ്യൂ ബി എച്ച് ജെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്കതിനൊക്കെ വെട്ടുന്നതിന് മുൻപ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇൻറ്റു 2j പ്ലസ് 1 ബൈ 2j. ഇനി ബാക്കി എല്ലാവരെയും പുറത്തെടുക്കാം. 2j പ്ലസ് 1 by 2j into j beta g mu b cos h 2j plus 1 by 2j beta g mu b h j minus sin h beta g mu b h j by 2j. Okay. Beta g mu b h j, sorry, h illa, h is what we are differentiating with respect to, j by 2j. I'm not cancelling the j because I have a idea. Okay. Cos h beta g mu b h j by 2j. Okay. So this is what I am going to do.
Now we have to check what is the form. Actually, you know, you have a cot function here. This becomes cot. This become cottage. Cottage ഉണ്ട്. പക്ഷേ cottage മാത്രം പോരാ. നമുക്ക് you have a very familiar function which is usually called Brillouin function. Okay, we have to check what is Brillouin function. Brillouin, usually you might have heard his name in solid state physics. So that's called Brillouin. So let me check what was the Brillouin function. Okay, so Brillouin function നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എയിം ഇപ്പോഴത്തെ. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. So let me check what is Brillouin function. I don't remember it exactly, so sorry for that, because it's a little bit complicated one. Okay, so let us write it here. Bj of x, it's called Brillouin function. Okay, Bj of x is simply 1 plus 1 by 2j cot h 1 plus 1 by 2j x minus 1 by 2j cot 1 by 2j x. So now you compare this. Now you compare this 1 plus 1 by 2j. So that's what I have to get. So that is 1 plus 1 by 2j. Here it's okay, correct? See this. Okay. So this is 2j by 2j is 1, 1 by 2j. So that is why I didn't cancel it. 1 plus 2j ആണ്, അതിനെ അവിടെ നിർത്തണം. ബാക്കിയുള്ള ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് 1 by 2j എടുക്കണം. 1 by 2j ബാക്കിയുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനത്തിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. സോ അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടും ചെയ്യുന്നതിനല്ലേ, ബീറ്റ ജി മ്യൂ ബി ജെ, beta g mu b j. So that's same. So what I am going to do is I am taking it outside. So you have already one n by beta, then what we have to take out, j, tell me, j beta g mu b. But ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്, it's called Brillouin function, bj of x, let us say x. Okay, x എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. Okay, so this is it. So that is our mz. Alright, so that is our mz. Good, we got it. So that is our mz. Now you have two cases. One case is we have a strong magnetic field. You have a strong magnetic field. Okay, so that strong magnetic field, everything is right now, no problem. Okay, so we have a strong magnetic field and a low temperature. Low temperature strong magnetic field ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നല്ലവണ്ണം മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നടക്കും. In that case the x would be much greater than, what was the x? What was our x? Our x was something like, you remember, x in the form എന്തായിരുന്നു, x ഞാനിവിടെ എഴുതാം, സൈഡിൽ എഴുതാം. x was simply beta g mu beta j h ഇതായിരുന്നു അല്ലേ. സോ ബീറ്റ ഈസ് 1 by kt. സോ ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് ലൈക്ക് h by kt എന്നുള്ള ഫോമിലായിരുന്നു, h by t എന്നുള്ള ഫോമിലായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ആവുമ്പം ഹൈ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ low temperature ആണെങ്കിൽ എന്താവും, ദിസ് ഈസ് എ ലാർജ് നമ്പർ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് bj of x, bj of this would be something equal to 1. Okay, it is something almost equal to 1. So that becomes mz is equal to this quantity. Now the second case is where we have a very weak magnetic field and a very high temperature. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് വളരെ ചെറുതാണ്, വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്താവും, മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. Magnetization would be very low, feeble magnetization. In that case the bj, the Brillouin function takes a value,
in that case our x would be much less than 1, x less than much less than 1. Okay, so in that case the bj would be when x much less than 1, bj of x would be that you have to remember it is something like 1 plus 1 by j x by 3. This is the value it takes, 1 plus 1 by j x by 3. So in that case the mz would be n by beta j beta g mu b, okay, into 1 plus 1 by j x എന്താണ് beta g mu b j h അല്ലേ, okay, by 3. So if I multiply all these things, what you are going to get is I have g square mu beta square, alright, g square, okay, g square mu beta square, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്, beta square okay, beta square by beta, so that is beta, so beta പിന്നെന്താ ഉള്ളത്, ബീറ്റ പോയി, പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ജെ സ്ക്വയർ അല്ലേ, ജെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 1 ബൈ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ജെ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ജെ അല്ലേ, ഐ മീൻ ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ഫോമിലേക്ക് വന്നു, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെന്തുണ്ട്, എച്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെന്തുണ്ട്, എൻ ഉണ്ട്, ഡിവൈഡ് ബൈ 3. So that is simply n g square mu beta square j into j plus 1 h by 3 kt. Okay, beta is equal to kt. Now നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്ത പോലെ m0, ലെറ്റ് us say m0z എന്ന് വിളിക്കാം. ഫോർ യൂണിറ്റ് വോളിയം, നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വോളിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ കേസ്. ബട്ട് വി നോ m in the z direction is proportional to h. So നമുക്കറിയാം proportionality constant is chi, am I right? m is chi h for unit volume. So in that case chi ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it would be this. Okay, so what is chi you will be getting, it is something chi is equal to n0 g square mu beta square j into j plus 1 by 3 kt. Okay, and all these things consider we call Cj. Okay, Cj, that is the Curie constant in quantum, Curie's constants. Here also it's inversely proportional to T. So this is Curie's constant in quantum consideration. Okay, so this is the quantum consideration. So this is the difference. As you remember, this is the difference between the quantum consideration as well as the classical consideration, which we have studied earlier. So this is all about the paramagnetism. So I think this is a long class. So in the next class I will be doing a little bit of equipartition theory, which is something like 15 minutes only. So thereafter we will go to grand canonical ensemble in 1 or 2 classes. Okay, thank you.